Namaskaram and Swagatam to Fluent in Malayalam. Hope you're doing great. Today we are going to learn another set of prepositions. I hope you enjoyed the first chapter about prepositions and now we are going to learn more prepositions in Malayalam. So let's see that. The first one I'm discussing today is on. On, the word for on in Malayalam is male or mele. Male or mele. Let us see the example. Picture is on the wall. Picture is on the wall. ചിത്രം ചുമരിൻ്റെ മേലെയാണ്. ചിത്രം ചുമരിൻ്റെ മേലെ ആണ്. The next one is book is on the table. Book is on the table. മേശ മേലാണ് പുസ്തകം. മേശ മേലാണ് പുസ്തകം. മേശ is table and പുസ്തകം is book. മേശ മേലാണ് പുസ്തകം. The next one is in. In is denoted by the word ill. Ill. And let us see the examples here. She is in the kitchen. She's in the kitchen is അവൾ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്. അവൾ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്. She is in the kitchen. അവൾ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട്. Get in the car. Get in the car is കാറിൽ കയറ്. കാറിൽ കയറ്. കാറിൽ കയറ്. Marriage is in August. Marriage is in August. ഓഗസ്റ്റിൽ ആണ് കല്യാണം. ഓഗസ്റ്റിൽ ആണ് കല്യാണം. Marriage is in August. So that was in. In is denoted by ill in Malayalam. Next one is under. Under is denoted by the word adil. Adil. Under is adil. Let us see this example. Just consider a situation where there is a box below a table and a book under the box. So we can say like this in Malayalam. മേശയ്ക്ക് താഴെ പെട്ടിയുണ്ട്. Box is below the table. Remember the word താഴെ for below. So box is below the table. മേശയ്ക്ക് താഴെ പെട്ടിയുണ്ട്. മേശയ്ക്ക് താഴെ പെട്ടിയുണ്ട്. പെട്ടിക്ക് അടിയിൽ പുസ്തകമുണ്ട്. പെട്ടിക്ക് അടിയിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട്. Which means book is under the box. Book is under the box. പെട്ടിക്ക് അടിയിൽ പുസ്തകമുണ്ട്. But if you are saying, if you are using the same word താഴെ, like മേശയ്ക്ക് താഴെ പെട്ടിയുണ്ട്, പെട്ടിക്ക് താഴെ പുസ്തകമുണ്ട്, if you are saying it like that, also there is no issues. The meaning is conveyed by saying like that. And also you can use adil for both the places where it has used താഴെ and adil. You can just use adil. മേശയ്ക്ക് അടിയിൽ പെട്ടിയുണ്ട്, പെട്ടിക്ക് അടിയിൽ പുസ്തകമുണ്ട്. So if you are asking whether it is the right way of saying it, it may not be right, but it is used very commonly in day-to-day life. So it's not a wrong thing to say and people will understand the situation. So താഴെ and adil can be used interchangeably in all the situations where it comes. Okay, so under is adil. Next one is over. Over is മീതെ മുകളിൽ. മീതെ or മുകളിൽ. See this example. Put a coat over your shirt. Put a coat over your shirt. നിന്റെ ഷർട്ടിന് മീതെ ഒരു കോട്ട് ഇട്. നിന്റെ ഷർട്ടിന് മീതെ ഒരു കോട്ട് ഇട്. So that is the word മീതെ. Then the next example is over 15 years old. Over 15 years old means 15 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള. 15 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള. Just imagine we are talking about something which is 15 years old. So 15 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കം ഉള്ള. So that is over. Over is മീതെ or മുകളിൽ. And also remember above is also മുകളിൽ.
if you remember the first part, we have discussed above is also mugalil. Okay. Next one is inside. Inside is ullil or agathu. Ullil or agathu. See the example. They are inside the room. They are inside the room. അവർ മുറിക്കകത്ത് ഉണ്ട്. അവർ മുറിക്കകത്ത് ഉണ്ട്. Okay, here we use agathu. See the next example. Book is inside the bag. Book is inside the bag. ബാഗിനുള്ളിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട്. ബാഗിനുള്ളിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട്. ബാഗിനുള്ളിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട്. Here it is ഉള്ളിൽ. So അകത്ത് or ഉള്ളിൽ both denotes inside. Next is outside. Outside is പുറത്ത് or വെളിയിൽ. പുറത്ത് or വെളിയിൽ. Let's see these examples. We are outside. We are outside. ഞങ്ങൾ പുറത്താണ്. ഞങ്ങൾ പുറത്താണ്. It is dark outside. It is dark outside. വെളിയിൽ ഇരുട്ടാണ്. വെളിയിൽ ഇരുട്ടാണ്. It is dark outside. So those were the prepositions for today. We have still a lot more to discuss. If you are thinking about some prepositions that you would like to learn, please use the comment section below to put those as comments, and I will be doing a video on that. And if you have any other ideas, if you want me to do some other topics, please put that also in the comment section. And also give your suggestions and put your questions, anything you would like to tell me. I'll be going through that and replying to that. And if you like this video, please hit on that like button and also share it. And if you're seeing this channel for the first time, please do subscribe and show your support. Thanks for watching. Namaskaram.